So, hi everyone. Hi everyone. Hi dear Elmas community. I'm very happy to see you all here with us today because we are, as always, we are presenting an incredible guest, and today finally we have an amazing pediatrician, Yulia Shapovalova. She's the founder of her own clinic in Epipen in Ukraine, and she's amazing in her field, an amazing doctor. And she was announced to take part in our Elmas sessions about a couple of months ago, but finally we are really welcome to have her here. Hi, Julia. Доброго дня. Hi. Hello. Ми дуже раді вас сьогодні бачити. Ми дуже раді, що ви сьогодні з нами. У нас є багато запитань до вас, і ми хотіли задати їх так само в аудиторії. Я знаю, що є запитання. We are super happy to have you here again, and I know we have some few questions for you today, and we'd like you to share your experience with us, with the audience. And I know that also some of the members of the audience already prepared some questions. We'll be happy to read them afterwards, after we finish the session in general. So my first question to you will be, for you as a pediatrician, can I please ask you a question? What kind of list of the medicine or the drugs has to be at home if you have kids? Які саме ліки, скажіть, будь ласка, мають бути присутні вдома, якщо у вас є діти? Доброго дня, друзі! Вітаю всіх, рада знайомству. Сподіваюся, що мої поради будуть для вас корисними і збережуть ваші нерви і тим паче здоров'я. Отже, коротко вам. Hi to everyone. I'm very pleased to be here with you, and thank you for inviting me here. And I do hope that my advices will really save your nerves at some point, and you will be more calm and easy with kids at home. Отже, коротко розповім вам, що буде входити в цю аптечку, якщо в сім'ї є діти. І одним з найперших і найбазовіших препаратів це є препарати жарознижувальної групи. So the very first drug on your homemade kids, it has to be antipyretic drugs. Ви можете зараз поділитися з нами екраном. We're going to share the screen so you can actually see some of the names, or it will be easier for you to understand. Препарати жарознижувальні, вони діляться на дві групи. Це препарати парацетамола та ібупрофена. The antipyretic drugs are actually divided in two parts. The very first part is based on ibuprofen, and the second one is based on paracetamol. В свою чергу, ці препарати випускаються в двох фармацевтичних видах, це у вигляді сиропів та у вигляді свічок. Чому важливо мати і той варіант? Для того, щоб на випадок, якщо у дитини є діарея, то можна було б скористатися сиропом. Або навпаки, якщо у дитини є блювота, то можна скористатися свічками. Both of those drugs, the ibuprofen and paracetamol, you can find in two different shapes. It's like the first one is going to be syrup, and the second one is going to be suppositories. So you can choose the one that is going to fit to your kid according to his condition, or because if, for example, the baby have vomits, it's better to use the suppositories. If the baby have diarrhea, it's better to use the syrup. So можете перейти до слайду до першого, будь ласка, якщо можна. Так, але вони в мене зараз перелистаються всі. Зараз. We're trying to show you actually the drugs itself from our presentations that you have prepared for us. Okay, we're almost there. So those two types you actually can find in any country in the world. This is very international types of the drugs, and it's very basic ones. And so anything, they can have different names. But if you explain to the pharmacist that you're looking for the paracetamol for a certain age of the kid, it's going to be easy to get it, or the ibuprofen, the same. So you just need to know those two basics and two types: syrup and suppositories.
Варто зазначити, що сам нурофен, ібупрофен, має дві форми у вигляді форте та звичайного варіанту. Тобто вам, як батькам, необхідно вибрати правильне дозування, тому що саме з цим завжди є проблеми. І якщо ви збираєтесь, наприклад, плануєте подорож, то рекомендовано звернутися до вашого сімейного лікаря або педіатра для того, щоб він вам розрахував дози на вагу, а не на вік. Okay. So also you need to mention this thing that, like, for example, the Nurofen have, or the ibuprofen-based drugs, they have also two types. The first one is normal, and the second one is forte. And it's very important for you to actually know exactly the dosage that it will be suitable for your kid, because it's also important for you if you are planning a trip, for example, with the kids, and which one exactly is going to be suitable for your child, which one it's better to take with you, and in which shape as well. Ви відкрите презентацію, будь ласка? Так, ви бачите мою презентацію? Ні. Ні. We're having a little bit issues now with the presentation. Спробуйте вийти та зайти. Угу. У мене вона транслюється. Айрон, чи бачите ви свої, будь ласка? Okay, now we the sun protection. Okay. Let's go backwards. Просто назад пролистайте, будь ласка, стрілочку назад. Sorry guys, we've had a rehearsal, but it's sometimes the computers are not on our site, but it's okay. We're gonna deal with this, it's no problem. У мене, власне, це є проблемка. Окей. Давайте спробуємо перейти до наступного, можливо, що ви ще можете сказати про жарознижуючі засоби? Що потрібно знати? По панадолу такого розмежування немає, тому там, в принципі, коротка інструкція на вагу є, і можна нею орієнтуватися. Так, можливо, видно зараз? Мені не видно. According to Panadol, for example, there is no such a strict division, let's say, by weight. You just have to read the prescription properly, and it's going to be quite easy for you to understand what dosage to give. But, а скажіть, будь ласка, таке питання. Можете повернутися, бо я так розумію, що не працює зараз у нас презентація. According to do you have, чи потрібно вибрати якийсь один засіб, чи можна вибрати, наприклад, щось, що підійде дитині, що їй подобається, чи варто на це звертати увагу? Кожні... Ага. От, все працює. Так видно? Так видно. Now now you see this like examples of these drugs that you need to have at your home, for example. But yes, as I already mentioned, you can find them basically at any place in the world, at any pharmacy, and it will be easy to get. But there's different types. It's like one based on paracetamol, Nurofen, in two shapes. And on the left, you see the Nurofen in syrup, and on the right side, you see the Nurofen and actually suppositories. So you need to choose the one that is going to be suitable for a child and according to what's going on with him. Я зараз просто пояснила, що це буде легко знайти в аптеках, і вони мають зазначили знову таки, що люди мають обрати обидва варіанти, зважаючи на стан дитини, що з нею трапляється і що саме потрібно робити. Скажіть, щодо смаку, наприклад, чи є якісь відміни? Звісно, батьки вже в процесі того, як розвивається і росте їхня дитина, вони вже пробують для себе варіанти, і дійсно є випадки, коли там дитині подобається якийсь один конкретний смак або конкретний сироп. Але, наприклад, для мене, як для мами, важливо це не тільки смак, так, але і безпека препарату, і чи викликає вона алергію чи ні, і таке інше. Тому я для себе користуюся тільки перевіреними, і мені дуже подобається ібупрофен у вигляді сиропа, тому, в принципі, вам рекомендую. So Julia was just mentioning she is as a mother, for example, for her it's very important not only to know
which taste, for example, your child prefer, because there are many different types. That can be strawberry, that can be banana taste. Maybe your kid likes the banana more or the strawberry more. It depends on your kid. But for her, as for a mom, it's very important the safety of this drug. So she needs to, her own choice is ibuprofen for kids. It's safe enough and it's good enough and it's working. So, and the kids as well are taking it quite easily. Добре. Наступним і важливим засобом, який повинен бути вдома, це сонцезахисні креми. Насправді, люди часто ігнорують цим, але не варто, тому що рак шкіри серед онкологічних захворювань займає перше місце. Тому варто пам'ятати... The next thing that you need to, ви можете переключити слайд, будь ласка, до наступних фотографій, будь ласка. The next one is the sun protection, because lots of parents are actually avoiding this fact, or just like they don't pay much attention to this, but this is like super important to protect your kid from the sun, from the UV lights, because the skin cancer is actually #1 type of cancer in the world at the moment. And obviously, when your kid is exposed all the time to this really, really high UV lights and the high level of UV lights, he's going to be just in danger. He's going to be exposed to this. I think that no parent would like to actually do this to their child. So please don't hesitate and don't avoid such a thing as sun protection. You can find as well many different types according to what you need, according to the in any pharmacy, basically in any supermarket. Це зараз означає, що це можна придбати фактично в будь-якій аптеці, в будь-якому супермаркеті, просто не треба цим зважати. Так, і треба мати. So this thing is going to be is like, but number 2 is it has to be in your homemade kit for if you have kids. Okay. Який наступний? Варто ще зазначити, що тобто дія сонця, вона шкідлива також не тільки своїм опроміненням, а всім відомо, що шкіра старіє, тому для того, щоб завжди залишатися молодим і захистити себе від опіків та негативного впливу сонця, це дуже важливий такий елемент. So it's not just important to protect your kid from the sunburn, but it's going to prolong his skin to stay young and to stay healthy for years and years. And it's our job as parents to provide this kind of care, right? To provide this protection. Для дітей оптимально використовувати SPF 50+, тому що шкіра чутлива і ніжна. І щодо форми, оптимально спреї, напевно, як на мене. Again, her own preferable shape, let's say, or the product is like in a spray, because it's easy to put on the skin, and you need to mention, you need to put attention to the fact that SPF has to be 50+, because the kid's skin is very sensitive and it's very it's dangerous for them to stay in the sun for long without any protection. Наступним важливими препаратами у вашій аптечці це є розчини, які називаються розчини для пероральної регідратації. Що вони собою являють? Це, по суті, сіль із цукром. Тобто це глюкоза з додаванням натрію, хлору та калію. Тобто це собі такий розчин, який дуже необхідний нам при гострих кишкових інфекціях. Давайте трохи паузу зробимо. Переключіться, будь ласка, до наступного слайду. Я зараз поясню. The next one very important drug that you, or the nasal remedy that you need to have at your home, is oral rehydration solutions. Basically, it's a mixture of salt, sugar, fluor, and kalium. So this thing is incredibly important to have if your child is exposed maybe to some dehydration due to maybe intoxications or even like some diarrhea or vomiting. So you need to keep them hydrated as much as possible.
Розкажіть, будь ласка, про ці два препарати, які саме вам До цих сольових розчинів відносять дуже популярні препарати типу Біогая або Хумана Електроліт. Вони мають різні смаки. Їхня особливість в тому, що ці препарати поповнюють не тільки об'єм циркулюючої крові, коли у дитини діарея або блювота, але й наповнюють сіллю, яка необхідна для роботи нашого організму. So the very important thing about those two actually types, and she recommends exactly those two, the Biogaya and the Electrolyte by Humana, because they have two different tastes as well. So your kid can choose one that he prefers, and they are increasing the level of the blood circulating, and it's super important for especially if the kid has some vomits or diarrhea, as we already mentioned, just to keep them hydrated enough and have these electrolytes in their blood and in their system, in their body. Якщо ваш малюк по якихось причинах відмовляється пити ці ліки, часто ми, як лікарі, рекомендуємо дитину випоювати зі шприца. If your baby is refusing, like for example, the little babies, if they are refusing to drink those this oral rehydration solutions, the doctors actually insisting that you need to keep your baby hydrated. By actually you can do it using syringe, and so just with any kind of liquid that you have. Скажіть, будь ласка, чи можливо замінити це оці ліки, якщо на щось інше? Якщо взагалі не вдається відпоїти дитину, то часто використовується інфузійна терапія. Тобто це вже крапельниця і стаціонарне лікування. Якщо ви перебуваєте в дорозі або не можете на даний момент отримати таке лікування, для свого малюка ви можете дати хоча б розчини ті, які дитина може приймати. Це може будь-яка бути рідина, чи вода, чи чай, чи компот, чи сок той самий. Okay, so again, if you are, for example, on the road or you cannot get the help that is needed for your baby at the moment, you need to still pay as much as possible attention to keep your child hydrated. And you basically can give him anything he wants, anything he likes to drink, but just it can be juice, or it can be even я чула, що навіть Coca-Cola ви можете використовувати, якщо тобі потрібно. Even the Coca-Cola, I mean, it still will be some liquid that's gonna go to his body. It's still gonna be the hydration that of course it's not perfect. It's not pure water. It's like without electrolytes, but still, like before you will get a chance to have any help, like you gotta do that. Sorry, ladies. Sorry for disappointing you. I have a very strong message for the host. Please be careful. Read we have a lot of questions from our viewers, and please look at our Zoom chat and also our inner chat. We are not willing, let's say, to move aside from all of that brilliant questions we're getting from the audience. Please be very careful. Thank you so much. Sorry for disappointing you. I was just thinking that we're gonna have the questions afterwards, later on, after we finish with the thing, or you would like us to be answering right now? I think we should, let's say, be right on point, because it's very complicated topic, and it feels like it's better to, let's say, okay, we're gonna finish it and then we're gonna ask the questions, right? Am I Thank you so much. Thank you so much. Добре, тому зараз у нас є дуже багато запитань, які я вже зазначила, але ми до них перейдемо тоді, коли ми закінчимо з нашою презентацією. Yeah, we have a lot of questions. No. Sorry. I'm sorry, Julia. I'm willing actually to have questions to be answered right away, not after the presentation. So we have a lot of sorry from the user, from the viewers. Thank you so much. Окей, у нас задають запитання, їх дуже багато, тому в нас попросили фактично їх озвучити вже зараз. Я вам їх задам, якщо ви можете відповісти. Добре. Будь ласка. Окей, перше запитання в нас буде, яке саме, в якій галузі ви спеціалізуєтеся? What medical field are you specialized? Well, we answered that already. She is a pediatrician.
Так, ви педіатр, ви спеціалізуєтесь на дітях? I'm very sorry. I have another message to the host. Please be careful. Read only my questions. I'm sending you personally. That questions we already choosing from the all Okay. questions getting from the audience. Thank you so much. Just yours. Okay. Do kids actually have the skin cancer? Do they have, чи може бути, чи в дітей буває рак шкіри? Скажіть, будь ласка. Такі випадки можуть бути поодинокими. Є інші онкологічні прояви, які, наприклад, вважаються доброякісними станами, і такого типу, як гемангіома. Тобто є доброякісні новоутворення, які можуть з часом призвести до злоякісного новоутворення. Частіше у дітей так відбувається. So normally with kids, like about the skin cancer with on a kids basis, let's say, it's a very, very rare thing happening, but the main problem is that they can be exposed to the UV lights and their skin can be damaged. So afterwards, this little I'm not sure how to translate it, hemangioma, it can be actually growing afterwards in a cancer cells. So this is the problem. Maybe while your kid is with you, while it's still small, he will have no problems, but when he grows up, he's going to have a lot of problems. Добре, дякую. І скажіть, будь ласка, таке наступне запитання. Чи працюють натуральні сонцезахисні препарати, якісь натуральні варіанти, які існують зараз? Does the natural sun protection works actually? Ну, насправді для мене таких невідомі. Тобто всі, які вони є в аптечних мережах і вони є хімічними, фармацевтичними. З того, що природні, ну, ви можете уникати, наприклад, самого сонця, захищатися там під зонтиком або взагалі не виходити на сонце, коли це пік часу. Тоді ви там можете ігнорувати сонцезахисними кремами. Але коли ви безпосередньо перебуваєте, то їх необхідно наносити. Okay, so from her perspective, there's no such a thing as a good natural sun protection because those are actually made, they're for sale in pharmacies or supermarkets. They're chemical, of course, they're chemical based. You can use such a sun protection as just stay in shade or being dressed up or not going outside, but obviously it's better to use the real sun protection that it's made for this and just like enjoy your life. У нас ще одне запитання. Чи має сенс проведення алергічних тестів на алергени для дитини, і якщо так, то в якому віці це краще зробити? Does it make sense to run the diagnostic test on allergens for the child, and if yes, at what age it's better to do it? Звісно, є сенс робити тести, але у віці, якщо дитині виповнилося більше 3 років. Тобто, якщо на момент... It makes sense to run the test for the allergens, but if your child is already above 3 years old. В яких випадках? Чи це просто так для інформації має бути? Ні, якщо у дитини є прояви алергії, звісно, здоровій дитині такі тести не потрібні. Якщо у дитини є сльозоточивість, якщо є чхання, утруднене носове дихання, яке турбує постійно, якщо є шкірні висипання, якщо є там кашель, задишка, утруднення дихання, то, звісно, такій дитині показано обстеження на прояви алергії, тобто визначити, що є саме збудником, і від того вже відштовхуватися в лікуванні. Okay, so it makes sense to run the test if your child is actually suffering from any of those symptoms, as like a runny nose that is like continuously going and you cannot fix it by yourself, and or it have like their eyes are watery all the time. As well, it can be that if the baby have like suffering from any kind of skin conditions that you don't know what the problem is,
So after the baby is reaching 3 years old, you can run the test just to find out what actually causing this thing. Is there really an allergy reaction, or there's something else? This may be like any other disease, but like you have to exclude the allergy from the topic. Okay, дякую вам за відповідь. Thank you so much for the answer. And we have another one. Is there any medicine to reduce the vomiting? Please help. Чи є якісь ліки для того, щоб зменшити блювоту? Будь ласка, допоможіть, щоб зменшити дитину рве. Дивіться, є препарати. Звісно, є препарати, які пригнічують блювоту, але їх краще використовувати в ін'єкційній формі. Тобто, тому що пероральна форма завжди може викликати блювоту знову. Тому у дітей, якщо ця блювота повторюється декілька разів, роблять просто ін'єкції внутрішньом'язові, або ж якщо це дитина в стаціонарі, то вводиться внутрішньовенно. Це препарати ондоситрона, препарати, які є противоблювотними. Їх широко використовують в педіатрії. Okay, so in this case, if the vomiting is actually continuously going on and you cannot do anything with this, you cannot use anything like that is for the baby to drink. It has to be done. Those medicines actually goes in the shape of injections, and those injections are better to do under the doctor's attention, and it can be done in a hospital, for example, or чи може мати сама зробити такі ін'єкції? Can the mother do this injection by herself? That's like just in case, or it has to be done in a hospital directly. Звісно, може. Дози розраховуються теж на вагу. Тобто перед тим, як мама може зробити цю ін'єкцію, варто їй звернутися до лікаря і дізнатися, яку дозу треба вколоти, тому що в педіатрії все йде на вагу. Okay, Але so, теоретично yes. так вона може зробити. Yes, in theory, mother can actually, or the father, let's say parents, can do this injection by themselves. It has to be intramuscular injection, but you really need to be super careful with the dosage of this medicine. You need to have a chat with your doctor, with a pediatrician or therapist that has actually that know your kid, or you need to know the weight of your kid, because most of the medicine is actually calculated by the weight, not by age. Please mention that. This is very, very important. By weight, not by age. So я просто зазначила, що фактично всі ліки в нас розраховуються на вагу, а не на вік. Тобто, якщо дитина доросла, але має маленьку вагу, то для неї потрібно інше дозування. Окей? Так. Окей, давайте зараз продовжимо до наших, що далі в нас було. Ми переходимо до електронних термометрів. We are going to continue now with our pharmacy. Електронні термометри. Uh-huh. Наступний це гаджет, який має бути у вашій аптеці, це термометр. Вони є інфрачервоні, електронні. В нас в Україні є ртутні, не знаю, як у вашій країні. Вважається, що він один із самих точних, проте варто зазначити, що він є і небезпечним, якщо він розіб'ється. Тому оптимальним варіантом... The next thing is obviously it's going to be the electronic thermometer, and there are different types of them. There's one type that is infrared, and there's electronic one. In Ukraine, for example, or let's say for former Soviet Union countries, we're using the mercury type of thermometer. It's well known as a very precise one, but it's also dangerous in case if it's getting broken because it's made of glass, and if the mercury goes on the floor, and that's like dangerous for a child. Можемо продовжувати? Скажу так, що це має бути термометр, якому ви довіряєте, тому що його варто було б перевірити з іншими приладами. Тобто в ідеалі їх має бути декілька. The best way is actually to have a few of them, because you need to know to which one to trust. It's like not all of them can be super precise, and you need to check them on some other devices, let's say, or to check even on your own body if it's like really accurate, if it's showing the accurate temperature.
Найшвидший та безконтактний буде, звісно, інфрачервоний, але варто пам'ятати, що він має бути, сам термометр знаходитися в приміщенні декілька хвилин, і є певні правила вимірювання. Тобто лоб має бути сухим, термометр має бути знаходитись як мінімум 5 хвилин в приміщенні, ну і сам пацієнт, якщо він прийшов до вас там з вулиці, то він має побути в приміщенні теж 5-10 хвилин. Okay, there are a few tips that you need to know about. Like, for example, one of the best from this electronic thermometers is infrared one. And few tips that you need to know. The very first thing, that the thermometer itself has to be a room temperature, or if you just brought it from the outside, it has to stay in the room temperature at least for a couple of minutes. So it's going to increase the temperature and it's going to be equal to the room temperature, right? And the second thing, if your patient, for example, or your kid came back from the street, and he also needs to stay at least like 5 to 10 minutes at home just to calm down, and so this his body temperature is going to be shown quite accurately. The forehead has to be dry, and so nothing wet, because otherwise it's going to make some mistakes of the numbers. Для себе я обрала електронний варіант, але важливо, щоб коли ви вимірюєте температуру і термометр подав сигнал, що закінчив вимірювання, його потрібно залишити ще на декілька хвилин для того, щоб це була точна цифра. So one of the tips as well, like for Yulia choose for herself just a normal electronic thermometer that you see on the left here, but what is very important as well with this gadget is that after you put the thermometer, let's say in an armpit, and it has to already beep that the temperature is ready, the result is ready. You need to keep it for a little bit longer, like for maybe a couple of minutes more, and then to run this test again to check the temperature one more time. It's going to be very fast, but in this case, you're going to have the quite precise result. Добре. Так. Ще одною групою препаратів, яка необхідна у вашій аптечці, це сольові розчини. Тут важливо зазначити, що вони розділяються по віку, тобто для дітей, які до року використовують у вигляді небул, у дітей старше року використовують спреї. Перший який, пробачте, перший тип? Перший тип – це ті, які використовуються до року, це небули. Небула. Небули, монодози їх ще називають. Okay, so the second, and our next thing that we're going to talk now about what you need to have as a parent at home is saline nasal sprays. The division of those drugs is actually the solutions. It's just this one is for the age. It depends on the age of your child. So the very first is for the kids. They are under 1 year old. They have basically a dosage that is already divided for a dosage for a child. So it's like directly one thing that you have to give to your kid, and there's like nothing else that you can do. The other type above 1 year old is going to be in a spray option. So then you can actually press, and it's going to make it easier. Скажіть, будь ласка, чи можна використовувати звичайний сольовий розчин? Можна використати звичайний розчин натрія хлорид або фізіологічний і використовувати його як краплі. Деякі виробники пишуть на своїх упаковках, що можна використовувати спреї з 1 місяця. Тобто є така практика. Okay, so we actually also know that I just asked a question, if you can make this kind of solution, make this salt solution by yourself, and yes, there's a chance to do that actually. So it's basically not chloride, and so it's water. It has to be clean water. It has to be clean salt. So you need to know where are those things are coming from. So it's not just like your kitchen salt or whatever water from the tap. No, you need to be really sure where it's coming from. So yeah, it's possible.
it is possible to do, so it's quite good to know. Добре. Варто пам'ятати, що наш ніс – це як пилосос, тому він затримує на собі не тільки пил, але й частинки вірусів, а ніс – це є вхідними воротами для інфекції. Тому, використовуючи сольові розчини, ми практично захищаємо себе від вірусних захворювань. Тому навіть подорожувати, коли ви там в аеропортах або в літаках, де є багато людей, користуватись сольовими розчинами, це забезпечить вам такий захист. Okay, so Julie has mentioned the fact that our nose is actually like working as a barrier, but it's also like a vacuum, like our vacuum cleaner, because all kind of, not only dust, not only like little pieces or from anything can go in there, but also of course the viruses can go, and it's they actually stay inside your nose, and the only way how you can actually wash your vacuum cleaner, wash your body vacuum cleaner, is to use this nasal sprays, and especially when you're traveling with a child, especially when you go to the places where there's a lot of people around you and there is a big chance of getting any kind of infection or bacterial or virus infection. So if you will be doing this from time to time, it's actually like kind of like cleaning your hands, but it's cleaning your nose. It's, фактично це як помити руки, але помити носа, так? Так. Yes, it's like cleaning your hands. Like we all know this story with coronavirus, but we all forgot to clean our nose because let's clean our noses as well. Okay? Є. Добре. Окей. Наступним у нашій аптечці, зараз хвилинку, це є розчини та перев'язувальний матеріал. До них відносять пластирі, бинти та сам розчин хлоргексидин. Ну, це оптимальний варіант. Він вбереже вас від інфікування. Our next group, of course, is going to be your wound care products, and as you can see, there has to be some bactericide bandages. There has to be chlorhexidine solution. There has to be a normal bandage and maybe some cotton. But like, please be sure that everything is like as much as possible sterile, because if there is obviously an open wound, so you don't want any kind of infection to get into the baby's body. Я так розумію, що краще брати і вату, і бинти, якщо по можливості стерильні, тому що якщо ми накладаємо на рану, так щоб звісно, і пластирі краще бактерицидні, і у випадку, якщо травма відбулася, то якнайшвидше обробити рану і заклеїти її пов'язкою для того, щоб не було зараження. So the very first thing you need to do, and when your baby have some kind of wound and you see the blood, is the first thing you have to put the chlorhexidine solution on it, and then to cover it with either with bactericide bandage or any kind of bandages that you have. And yes, as we mentioned, preferably if they're going to be sterile. Okay, now we go into the next one. Що у нас наступне? Наступне у нас сорбенти. Напевно, їх знають багато хто. Це смекта, атоксіл, сорбекс або інші. Ці препарати сорбують не тільки рідину, не тільки воду, тобто вони використовуються не тільки при діареї, але й при кишкових якихось отруєннях. В педіатрії, чесно вам скажу, використовую їх дуже мало, тому що сорбуючи на собі воду, вони трошки спричиняють інтоксикацію. Okay, Зараз поясню чому. So the next type is sorbents, and as you can see, there are a few types. Over here is like, well, they're well-known brands, and you can find them basically anywhere in the world as well. There's Smecta, Atoxil, and sorbets, and they are used, of course, in case of some food poisoning or intoxications in general. But it's not very often used in the practice of Julia, for example, because they also absorb a lot of water. And the fact that they absorb the water, they can actually become even more toxic. Поясніть, будь ласка, що ви маєте на увазі, що коли вони абсорбують воду? Коли у дитини кишкова інфекція, організм
сам по собі. Він хоче цей вірус якось з організму вивести. Тому, власне, і виникає блювота, і виникає діарея. Тобто з цією блювотою і з цією діареєю концентрація вірусу, а це частіше вірусна інфекція у дітей, якщо брати дітей, то кількість вірусу зменшується, і організм таким чином очищається самостійно. Наша задача уникнути зневоднення. So when your child is actually having suffering from any kind of infection in their digestion system, there of course is going to provoke them or provoke vomits and provoke the diarrhea. But the thing is that it's a normal reaction of the kid's body, of any human body, to get rid of this virus, to get rid of this infection. So the body is actually fighting by itself by trying to get rid of it by any of possible ways, like either from up or from the bottom. So, okay. Давайте далі. Окей. Я це перевела. Так, наступним у нас є антигістамінні препарати. Це препарати, які використовуються якраз для алергії або від алергії, та застосовуються при укусах. Їх теж використовують, тому що тут варто звернути увагу на дозування. Зараз зачекайте секунду, бо я одне речення пропустила. I want to come back. I'm sorry, I missed one sentence, important sentence from for the sorbents. It's the very important part of actually, when you give those sorbents, you have to pay so much attention for your child to be hydrated, like it's twice as much as before. So because the sorbents, they are absorbing the water and they're not letting the diarrhea and the vomiting will stop, but the body needs some water to fight. And the next thing is, of course, it's antihistamine. It's about the allergy, everything about the allergy, and it's all about the dosage as well. Так, дозировка, яка тут має значення? Що ви порадите? Так, тут варто звертати увагу не на вагу, а на вік. Okay, when we go to antihistamine drugs, you need to understand that this type is not calculated by weight, it's calculated by age. So you have to point to the age. Наступна група у нас – це судинозвужуючі препарати. Що тут цікаве? Next group is vasoconstrictor drops. What is interesting? Так, будь ласка, продовжуйте. Їх використовують при закладеності носа, але варто пам'ятати, що їх не можна використовувати більше, ніж 3-5 днів, тому що вони викликають звикання. І також варто звернути увагу на дозування, тому що всі вони йдуть на вік. So the next group is vasoconstrictor drops, which is actually going to help your baby in case of if his nose is blocked completely and he cannot breathe properly. But you need to understand and you need to remember that you cannot use any of those drops based on oxymetazoline, as you can see here on our page, more than 3 or 5 days, because the baby can actually get used to this thing and it will be very, very hard actually to get rid of this thing later on. So you will have to go through a very long way and it's not going to help your kid at all. Так, будь ласка. Так, наступним таким цікавою такою позицією є кетонові тести. Розкажу, для чого вони необхідні нам вдома. В мене самої таких немає. So the next thing is the ketosis stripes. And now we're going to find out why we actually need them. Because, for example, I'm the mom too, and I didn't have them, and maybe I have to run to the pharmacy right now to get some, because чи може я зараз побіжу прямо в аптеку купляти, якщо для когось, можливо, це і така от табу, ніхто про це не знає, але часто діти страждають ацетонемічним синдромом, особливо коли в них висока температура, кишкова інфекція, присутня діарея та блювота. Not many people actually do know this thing, but the ketosis condition actually for a kid
it's very common when they have high temperature, when they have fever, when they have diarrhea, when they have vomits. So it's very, very common state that child can be into. Okay, поясніть, будь ласка, далі, що з цим робити? Да, тобто діти до 6 років дуже часто мають низьку вагу, у них запаси глікогену дуже малі в печінці, і коли дитина хворіє, вона ці запаси швидко вони витрачаються і починають розщеплюватися жири, а жири розщеплюються якраз на кетонові тіла і глюкозу. Тому у дитини наступає дуже швидко метаболічне порушення. So I will just say this, and I'm going to say something very exciting. So kids under 6 years old, usually they don't have very heavy, let's say, body or a lot of body weight, right? And so when they are suffering from any condition mentioned, when it's fever or diarrhea or vomiting, they are losing weight super fast. And when the kid is actually losing weight so fast, he's getting into this ketosis condition when his body fat is actually going on part. So first is glucose, а друге жири, так я розумію? Жири розщепляються на глюкозу і на що? І кетонові тіла. So the first thing, yes, is ketone bodies, and the second is glucose. So this is very important thing to understand and to know what's going on with your kid. Я хотіла б зазначити зараз в першу чергу для вас, я вам скажу, що в нас зараз вже більше 20 тисяч просмотрів нас переглядають. We are some very excited as that information that we have more than 20,000 viewers at the moment. Yeah, even our guest is in shock. I'm very pleased to tell it to her. So it's like, yeah, let's support her. So to share the fact that her information is important for us and you're interested in. Yeah, I'm also curious about it too. Okay, let's continue with ketosis. So what to do with those stripes? Що робити з цими стрічками? Отже, якщо вам варто, як батькам, пам'ятати, якщо ваша дитина хворіє, у неї є діарея або блювота, чи навіть висока температура, завжди варто в сечі перевіряти ці полосочки, тобто перевіряти наявність кетонів у сечі. Таким чином ви будете контролювати метаболічні порушення. І у випадку, якщо вони будуть позитивними, то зможете одразу ж на перших етапах включитися і скоригувати їх. Okay, so when you see that your child is actually really suffering from any those above mentioned conditions, as we say there's a fever or there's vomiting or diarrhea, you need to pay attention to the child, and you can use those stripes actually to you can put them in urine, and you can actually see how his body is actually fighting, or on which stage the baby is now, or how can you help. So it can be also very helpful when you, for example, if you need to go to the doctor afterwards, that you can actually tell them about the level of the ketone bodies in his urine system, because it's going to help to make it all the diagnosis faster, to make it all easier for him to understand what to do and how to help. Так, будь ласка, давайте продовжимо. У кетонових тестах є шкала, і чим інтенсивніший колір, тим більша інтоксикація у вашої дитини. І від того залежить тактика. Це важливо. So very important. On each of those, as you can see, there are two types now on the screen, right? And so the darker the color will be that you get in the result of the urine test of your child. The darker the color is, the situation is getting worse. So you need to really be sure that it's not getting to this point. So please check the color. Наступними у нас будуть вушні краплі. Вони використовуються при болі у вусі. І необхідно зазначити, що якщо ваша дитина поскаржилась на біль у вусі, обов'язково потрібно спрей назальний ніс для того, щоб знати набряк
повністю з труби, яка з'єднана з носом і вухом. І дати бажано знеболюючі. Okay, so now we're gonna go to eardrops. So if, for example, your child is saying to you that his ears are actually hurting, right? So yes, you can use these eardrops. It's only one type. As you've seen before, we showed you different types, different medicine or different brands. This one is the actually just one we have here. But very important thing. So if the baby have the pain in his ear or maybe this otitis already, the very first thing that you have to do, it's not only the eardrops, but you have to give him the nasal spray just to clear up the tube between the nose and the ear, because it's all one system. And so when you put the water, when you put this like salt solutions or the spray that we talked before, it's gonna reduce the swelling inside the nose, and as well it's gonna help with his ears. And of course, yes, it's gonna be some painkillers. Я так сказала про знеболюючі, так. Давайте продовжимо. Окей. Так, наступним у нас будуть каплі для очей. Вони теж знадобляться в пригоді. Це не так часто, але випадки бувають. І оптимальним, звісно, це є препарати з антибіотиком. So when the baby have any kind of problems with the eye, it can be redness or it can be some infection. The very best thing to do is to use the eye drops that actually contain some antibiotic in that. And again, we have only one thing here. It's very basic, and I can tell you guys that I actually checked, and you can really easily find it in any country in the world. I asked for it a couple of times. Це такі препарати, він так само знаходиться фактично в будь-якій країні, його можна знайти, він досить базовий, так? Yeah, it's very, very basic. Just write down the name. You'll be fine. Це, да, дуже хороший препарат. Так, і остання позиція – це у нас спреї і захист від укусів комах та кліщів. Не варто ігнорувати ними, тому що з власного досвіду знаю, що це таке, коли тебе покусала ціла там орда комарів. Плюс комахи є переносчиками різних інфекцій, тому для того, щоб себе захистити, рекомендую користуватися такими засобами. Let's say a family, again, you can choose any type that is available in your country or in your shop or in your pharmacy, but please don't avoid using the protection from the insect bites, the prevention of the bites, because the mosquitoes or any like ticks or even a bed bug, they actually can transmit different kind of viruses or bacteria to especially a little human body. So if you protect the child just so they're not coming closer, it's going to be easier for you, and the child as well will be safe and sound, and so also having no bites and no scratches, so less crying, less nerves for you. Так, менше плачу, менше нерв для батьків, якщо дитина буде захищена від таких випадків. І, звісно, я не знаю, як у ваших країнах з кліщами, але в нас на нашій території їх дуже багато. Вони переносчики як кліщового енцефаліту, так і хвороби Лайма, тобто бореліозу. Це дуже небезпечні хвороби, тому це окремо, можливо, буде навіть тема, але спреї від кліщів теж є. І якщо у вашому регіоні є кліщі, то це дуже актуально. Also, one little remark over here, that the spray that protects you from the ticks is actually can be a different bottle, or it can be, you can find a bottle that it will protect you from all kind of insects. But the ticks, they are really having lots of troubles, or like a Lyme disease. I don't know the name of the other one, but it's like yeah, those are really bad ones. And so, if in your country you have those ticks, or you've seen them, for example, on your animal, maybe on your cat, if you even put something from your little pet, so if there is a danger that your child also might have some. So please protect your kid as much as possible from the ticks, mosquitoes, and any kind of insect if possible. Окей, давайте наступне. У мене тоді наступне запитання. I have another question. Now, the next question, because this is the pharmacy. This is now we spoke about
So these are the very basic list of medicine that you need to have if you have a child at home. What about if you need to travel, or what about if you need to evacuate, for example, to go like super fast? Does it has to be different? How can you prepare yourself for this? Якщо ми говоримо про те, зараз ми проговорили про домашню аптечку, тобто це ліки, які мають бути вдома, а якщо нам треба десь поїхати, якщо це буде подорож, або якщо нам потрібно евакуюватися, чи потрібен буде якийсь абсолютно, чи можна його скоротити, чи потрібно це скорочувати, цей список, чи ні? Це список, який, по суті, буде вам слугувати на випадок навіть екстрених ситуацій та подорожей. Він не займе у вас багато місця. Ви можете навіть самі скористуватися цим, тобто, якщо не тільки якщо у вас є діти. Цей список мінімальний, і те, що ми з вами перерахували, в принципі, це база, яка має бути у кожного. So actually, the main answer is no. The list has not to be different from what we just spoke, because this medicine that we just mentioned above and from the beginning, they can be used not only for your child, but also for the adults. So if you as an adult during your trip or forced evacuation, for example, if you need to have, or you have some eye infection, you can go to this kit and you can get those eye drops that you prepared actually for your child, but also they're gonna work for you. So you need to, it's not gonna take a lot of space in your bag, because чому не треба займати багато місця? Тому що там є дуже багато скляночок, так, багато якихось бутилочок, як, наприклад, можна взяти один препарат, або взяти у вигляді саше, або взяти там одну пластинку чогось, але обов'язково кожну з цих позицій необхідно мати при собі. Okay, so the main recommendation from our beautiful guest is that you don't need to have the full pack, for example, of those sorbents. You just need to put in your travel bag just a couple of sachets. That is like a couple of little. It's all basically coming dry, and it's tiny and it's light, so it's not going to take a lot of space in your bag. Just be sure that it will be enough for, let's say, 2, 3, 4, 5 days, maybe. It's according to your needs. And also with the antipyretic thing, they are also coming in let's say in the spare bags, like just for one dosage, like one dosage you can take by time. Я говорю про нурофен, наприклад, який є у стіках, так? There's like a little stick that you can take a liquid, and if you're taking Nurofen Forte, for example, it's going to be suitable for your child and for you too. So Nurofen Forte так само, як ви казали, так і це для дорослих дітей, і для дітей. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, а як, таке в мене запитання, як, наприклад, зараз літо наближається і діти багато граються на дворі, так, як себе поводити найкраще при, наприклад, сонячному або тепловому ударі? Yeah, I have just asking a question. So the summer is coming, and we all are expecting our kids to play a lot outside, and I would like to know what are the best actions to do if your child is actually having a sunstroke or a heat stroke. What is the recommendation from the doctor? Будь ласка. Звісно, варто пам'ятати про безпечні години перебування на сонці. Це не обідній час. Якщо дитина все-таки отримала сонячний удар або опіки, то дитину необхідно забрати з дії сонця, тобто в приміщення її перемістити, там, де є кондиціонер, наприклад, дати рідину, тобто дитину відпоїти, дати відпочити. Якщо є ураження шкіри, то обов'язково нанести якісь зволожуючі креми, які будуть діяти будуть діяти на зволоження і відновлення шкіри. So the basic needs, so first of all, you need to know about the safe hours. So no running outside at lunchtime, because that's the most dangerous time for a child to be actually to have this kind of sunstroke or the heat stroke. But if it is already happening, you see the visible burns or you see the redness on the skin of your child,
First of all, of course, you need to take him indoors, where it's maybe there's some room with the AC working, so it's going to be cool. Let the baby drink a lot as much as possible. Hydrate his skin, moisturize the skin using any kind of creams that is possible. If there's not actually the burns, right? Because for the burns, we're going to use something else. Yes, and give them a rest and just keep an eye. Скажіть, будь ласка, а якщо б, наприклад, прийняти ванну холодну, або запихнути дитину всю в ванну холодну? Зазвичай це не проводиться, це може навпаки бути досить великим стресом, тому це не рекомендують робити. Також варто зазначити, що саме головний убір, тобто панама, шляпа, вона все-таки захищає від того, щоб сонячний удар виник. Ну і не рекомендовано, звісно, гуляти на відкритому сонці. Okay, so the very first thing is that, I just asked the question, why don't you put the kid, let's say, in a cold shower or just to cool him down? So the answer is better not to, because it's going to be another big stress for the little body of your child. So the baby have to cool down very slowly and naturally as much as possible. So another thing, of course, hats, kids hate them mostly, but you need to force them to wear hats if it's strong sunlight or strong sunshine. So please be a parent and actually force them to do so. Okay, we have a question. У нас ще є запитання. Наразі ми живемо на території, де дуже багато змій. Скажіть, будь ласка, що робити у випадку, якщо дитина була укушена змією? So the question from the audience, at the moment we live in the area where there are a lot of snakes. What to do in case if a child is bitten by a snake? Перше, що ви можете зробити, це перев'язати місце укусу, тобто вище якоюсь тканиною, накласти джгут вище укусу, для того, щоб ця отрута не поширювалася. І другий момент, якщо ви батьки цієї дитини, вам необхідно терміново звернутися за медичною допомогою для того, щоб ввести анатоксини, відповідно того, від тієї, так скажемо, змії, від якої був укус. So the very first thing you have to do, you have to press on where it was bitten. Then you have to place the tourniquet above it, so the poison is actually not going higher in the body or deeper in the body. So that's the second thing. And of course, the very third, you need to call the emergency. You need to call the ambulance as soon as possible. Скажіть, будь ласка, в мене таке додаткове питання до цього. Чи важливо запам'ятати, як виглядала та змія, наприклад? Чи потрібно... Звісно, тому що так, це має значення. So the best thing, of course, І це дуже добре, якщо батьки... Це дуже добре, якщо вони знають, хто саме спричинив укус, який саме вид спричинив укус. Від того залежить уже лікування, сироватка, яку будуть вводити. Very important, of course, if you have a chance to notice or make a photo or even kill the snake, so to describe what kind of snake was it, because of course in the local hospitals, all the people will know, is it poison snake, is it not, so if it's dangerous or not, and they can give the antidote, of course, for the child. Ви можете закрити презентацію, вже пустити ваш весь екран. Окей, наступне запитання в нас тоді буде про алергічні реакції. So the next question is about the allergy reactions. And let's say, we all know that, there are basics, right? There are some basic allergic reactions that you can see that's like mouth swelling but there are a lot of them that it's very hard to distinguish between some skin diseases or skin conditions. So what are the basics? Розкажіть, будь ласка, ми всі знаємо, що є алергії, та? І як може траплятися алергія, наприклад, це може бути якісь опухання ротової порожнини, так, або
Але як відрізнити? Є висипання на шкірі, наприклад. Як відрізнити, що це є алергія від якихось шкірних захворювань? Чи є якісь методи для цього? Насправді відрізнити дуже легко, тому що, по суті, алергічні реакції, вони розвиваються миттєво або швидко. Вони не спричиняють підвищення температури. Загальний стан, якщо це шкірні висипання, ми говоримо, зазвичай не порушують загальний стан дитини. Вони сверблять, тобто викликають свербіж. Ось вони можуть мігрувати по тілу. На відміну від інших шкірних захворювань, вони мають такий гострий перебіг і є ефект на антигістамінні препарати. Okay, so the very first thing is like how to distinguish, let's say, allergy reaction between some skin conditions. Very first thing, allergy comes super fast. It's like really, really fast. It's not gonna come days later. It's like if the baby have allergy for something, you're gonna see it almost immediately. That's the very first thing. Secondly, the child will not be so weak, let's say, and it's like he will not have fever. Allergy doesn't bring fever. And the skin reaction, or the redness that you can see on the baby's skin, is going to be most likely itchy. So, and also there's one more interesting part of it. So the allergic reactions on the skin, it can migrate on the body, because the normal skin conditions, they are not migrating. If there is a problem, there is a problem. The allergy can migrate. Okay. І що робити, наприклад, чи варто мати в себе вдома, наприклад, якщо знаєте, такі як Epipen, чи слід його додати? Це на випадок, так, є для дітей джуніор, там дозування в половину менше, ніж у дорослих, 0,5, шприц-ручка. Вона використовується не при шкірних висипках, а якраз при анафілактичних реакціях, наприклад, коли є укус якої, наприклад, бджоли або оси. Тобто в таких випадках варто її мати. Але зазвичай батьки вже знають обтяженість анамнезу своєї дитини. Okay, so I ask, for example, if it's also smart to have the, as you know, guys, there is a allergic thing like Epipen. It's like a pen syringe that it's like actually can help with the serious conditions. But yes, if you as a parent, you already know that your child can be already having some conditions, or maybe little tiny allergic reaction, for example, for the insect bites as a bee bite, and his let's say mouth and nose can be swollen so badly. So it's better to have this Epipen. There is Epipen Junior that you can actually add to your little homemade kit if your child will need it. So there's Epipen Junior that have a little smaller dosage than for an adult, but it can save someone's life, obviously. Окей, добре. Наступне тоді запитання у мене таке. Які фактично у вас є загальні рекомендації щодо як часто треба фактично ходити до лікаря, показуватися педіатру, як часто треба оглядати дитину? How often is actually the child is needed to be monitored by a pediatrician? How often you have to go to the doctor to see like if everything is okay, if your child doesn't have any problem? Я маю на увазі, коли в дитини фактично немає якихось проблем, дитина здорова, чи варто постійно ходити до лікаря? Достатньо огляду, якщо це дитина до року, то рекомендують огляд педіатра, щомісячний огляд, тобто дитину зважують, міряють, слідкують за розвитком і так далі. Якщо дитині вже старше року, то тільки по скаргах батьків. Тобто, якщо батьки помічають, що дитина там ще не говорить, не ходить і так далі, все рівно періодично вони показуються до педіатра, і навіть якщо це якісь банальні соплі, то все рівно лікар оцінює розвиток дитини і психічний, і фізичний, завжди. Okay, so if the baby is under 1 year old, it's better to go and visit like the doctor every month just to see how it's developing, how everything is growing, if everything is fine. Starting from 1 year, normally it's only when parents can see that something is wrong. It's like if the baby is not talking, for example, or the baby is not walking properly, or
if there's anything, or there are snocks that you cannot get rid of them for a very long time. So in these cases, yes, it's better to go in to check up and to make it on a regular basis, just to get rid of a problem and be sure that everything is fine with your child. Okay, we have a question. У нас ще є запитання. Попри зауважені предмети, так, в нашій аптечці, якими навичками які навички мають знати батьки для того, щоб допомогти дитині у випадку якоїсь кризисної ситуації? У випадку чого? Якщо з нею щось трапиться? Так, що якщо трапляється, не знаю, подавилася дитина або щось, якась будь-яка ситуація, фактично. Які навички ви б сказали батькам? So I will translate the question. It's like, other than items, what skills should the parents know about attending their children's emergency? Якісь загальні, може, рекомендації? Що ви порадили? Загальних як таких немає. Є курси взагалі по підготовці, там, наприклад, до невідкладній допомозі. Тому я б рекомендувала, там дуже багато пунктів, там є і непрямий масаж серця, і прийом Гемпліха, тобто є різні моменти, якими, якщо хочуть батьки цим володіти, і є курси, де можна це навчитися. Їх варто б знати. The best, if you would like to know anything about this, or you would like to improve your skills, let's say, there are many courses actually also online and offline that you can attend, and you can learn how to do basically how to save someone's kid's life or even your child's life, and so you can just improve yourself not only for now, or let's say when you have a kid, but it can really be anywhere. And I would also like to mention that Elmas is actually going to provide these courses. Elmas is going to organize these courses and help you to learn of how those skills, help you to understand how to act in this kind of situation. Я тільки що сказала, що проект Elmas, що він буде проводити такі курси, він буде такі, як навчати людей таким навичкам, що мені здається дуже важливо. Okay, that's amazing news, guys. Okay, so do we have any other questions? I will just wait for a second. And yes, while I'm waiting for any questions to come up from my colleague, I would like to actually let you know that's a very nice thing about Julia, that she was not only here with us today, but also quite soon you're gonna have a possibility to ask her questions almost directly, and she will respond to them. And so I think you're gonna stick up with Elmas community and follow our news, and we'll be very happy to announce when when you're gonna have this chance to actually come up with really the problem maybe that you're having, or for advice to amazing guests that we are having today. Так, я сказала, що у нас буде можливість наших гостей та членів нашого ком'юніті звернутися до вас згодом. Вони все про це дізнаються в свій час, і що вони зможуть вам задати запитання, якесь вже конкретне, або за порадою звернутися. І я дуже вдячна вам за сьогоднішній ефір. Це було чудово. Guys, I'm super happy that so many people actually attended to our broadcast. It's like, I'm very excited, and we have lots of information, and I think really I'm gonna go to buy some medicine actually at the moment to fulfill, let's say, my home the kids for my son. Okay, guys, and and I think we actually can name the winner of today. I'm waiting for the information. Okay, the winner is today is a person who asked the question, other than items, what skills should the parents know about attending their child's emergency? Congratulations very much. Thank you for interesting question. And you can ask about your reward later on in our community. Я ще раз дякую вам за наш ефір. Ми вже назвали людину, яка сьогодні отримає приз за задане питання, яке у нас було останнім. Я дякую, я з вами не прощаюся, я сподіваюся вас ще раз побачити з нами.
наступних Е, ефірах. Я дуже рада, що цей ефір відбувся, і я дякую вам дуже за увагу і сподіваюся, що мої поради будуть для вас в пригоді. До зустрічі. Thank you very much, guys. And Julia is also happy to be here with us today. And she's hoping that the things or the tips that she gave you today, that's going to be useful for you. And yes, she's not saying goodbye because, like, let's hope to see each other soon.